are you? Apa kabar? Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. What is your name? Siapa namamu? Where do you live? Di mana kamu tinggal? You look beautiful wearing the dress. Kamu terlihat cantik memakai baju itu. Do you want to have breakfast with me? Apakah kamu mau sarapan denganku? What is your father? Apa pekerjaan ayahmu? He is a lawyer. Dia adalah seorang pengacara. What is your mother's job? Apa pekerjaan ibumu? My family and I are at the restaurant. Aku dan keluarga sedang berada di restoran. I want to introduce myself. Aku ingin memperkenalkan diri. I was born in Jakarta, December 29th. Aku lahir di Jakarta 29 Desember. I live in Depok. Saya tinggal di Depok. What is your age? Berapa umurmu? Do you have siblings? Apakah kamu memiliki saudara kandung? I have one brother and two sisters. Aku memiliki satu kakak laki-laki dan dua adik perempuan. He's on his way home. Dia sedang di jalan menuju rumah. We talked at the coffee shop. Kita mengobrol di kafe. Thomas and I like to play with the kite. Aku dan Thomas suka bermain layang-layang. We graduated from senior high school last year. Kita lulus SMA tahun lalu. Where do you study? Di mana kamu bersekolah? I study in Senior High School 6 Bandung. Aku sekolah di SMA 6 Bandung. Where do you want to continue your study? Di mana kamu akan melanjutkan pendidikanmu? I want to continue my college in the University of Indonesia. Aku ingin melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. I played football with my friends. Aku bermain sepak bola dengan temanku. I cook dinner for my family. Aku memasak makan malam untuk keluargaku. Put your laptop in your desk. Taruh laptopmu di meja. How old are you? Berapa umurmu? I'm 21 years old. Aku berumur 21 tahun. This is my sister, Sarah. Ini adalah adikku, Sarah. She likes to drink orange juice. Dia suka minum jus jeruk. Can you close the door, please? Bisakah kamu menutup pintu? Don't forget to lock the door. Jangan lupa mengunci pintu. My mother wash the dish in the kitchen. Ibuku mencuci piring di dapur. I go to school by bicycle. Aku berangkat sekolah dengan menggunakan sepeda. She is watching TV. Dia sedang menonton TV. I meet my best friends 3 weeks ago. Aku bertemu sahabatku 3 minggu yang lalu.
Stop playing games in your smartphone. Berhenti bermain game di HP-mu. I go to bed at 9 p.m. Aku tidur pukul 9 malam. Dad always tells me story when I wanted to go to sleep. Ayah selalu bercerita saat aku ingin tidur. Throw your rubbish there. Buang sampahmu di sana. I got a headache from sleeping too much yesterday. Aku sakit kepala karena kebanyakan tidur kemarin. I forgot to clean my bedroom. Aku lupa membersihkan kamarku. I forgot to bring my homework to school today. Aku lupa membawa PR-ku ke sekolah hari ini. I stayed up late last night and this morning I woke up late. Saya begadang semalam dan tadi pagi saya bangun kesiangan. My mom and I went to buy some plants for our garden. Ibuku dan aku pergi membeli beberapa tanaman untuk kebun kami. My grandmother made me my favorite fried rice for lunch. Nenekku membuatkanku nasi goreng favoritku untuk makan siang. I cut my fingers in the process of chopping onions. Tanganku tidak sengaja teriris saat mengiris bawang. I came late to my morning class but fortunately my teacher let me in. Aku datang terlambat ke kelas pagiku, tapi untungnya guruku mengizinkanku masuk. My brother and I went to our aunt's house last Sunday. Kakakku dan aku pergi ke rumah bibi kami hari Minggu kemarin. My dad came home from work soaking wet. Ayahku pulang ke rumah dari kerja dalam keadaan basah kuyup. Eden laughed so hard at the joke that Afra told her. Adin tertawa terbahak-bahak karena lelucon Afra. I'm confused when deciding what to eat for lunch. Aku bingung saat memutuskan apa yang akan kumakan untuk makan siang. My sister is playing with her phone all day long. Saudara perempuanku memainkan ponselnya seharian. My mom asked me to do the dishes right before I went to the mall. Ibuku memintaku untuk mencuci piring tepat sebelum aku pergi ke mall. Sinta invited her friend over for dinner. Sinta mengundang temannya ke rumah untuk makan malam. I always wash my hair once in 2 days. Aku selalu keramas setiap 2 kali sehari. My mom bought me 3 books and I finished them in only 2 days. Ibuku membawakanku 3 buku dan aku menyelesaikannya hanya dalam 2 hari. My aunt asked me to babysit my little cousin. Bibiku memintaku untuk mengasuh adik sepupuku. I didn't finish my meal because the food didn't taste really good. Aku tidak menghabiskan makananku karena rasanya tidak terlalu enak. My alarm wakes me up every morning. Alarmku membangunkanku setiap pagi. My mom is a teacher. She teaches geography.
Ibuku adalah guru, dia mengajar geografi. Unlike usual, today I ride my bike to go to school. Tidak seperti biasanya, hari ini aku mengendarai sepeda untuk pergi ke sekolah. I check on my social medias every day. Aku mengecek sosial mediaku setiap hari. I interact with many people at school. Aku berinteraksi dengan banyak orang di sekolah. I always take a shower before going to bed. Aku selalu mandi sebelum tidur. I was so tired yesterday that I forgot to brush my teeth before sleeping. Aku sangat lelah kemarin sampai aku lupa menggosok gigi sebelum tidur. I feed my cat 3 times a day. Aku memberi makan kucingku 3 kali sehari. My dad loves to watch the updated news on TV every day. Ayahku suka melihat berita terbaru di TV setiap hari. Grandpa and Grandma will be joining my family's dinner tonight. Kakek dan nenek akan bergabung untuk makan malam keluargaku malam ini. I'm helping my mom cooking a homemade pizza. Aku membantu ibuku memasak pizza ala buatan rumah. I love eating at canteen when I get hungry at school. Aku suka makan di kantin ketika aku merasa lapar di sekolah. I was doing the laundry when my father came home from work. Aku sedang mencuci baju saat ayahku pulang kerja. When the clock shows 7 p.m., it's time for me to study. Saat jam menunjukkan jam 7 malam, itu adalah waktu untuk belajar. I had a breakfast before leaving home for school. Aku sarapan sebelum meninggalkan rumah untuk pergi sekolah. I get dressed after I take a bath. Aku berpakaian setelah mandi. My brother took out the trash this morning. Saudara laki-lakiku membuang sampah tadi pagi. I drink coffee every day at work. Aku meminum kopi setiap hari di tempat kerja. I wash my hands after eating. Aku mencuci tanganku setelah makan. My dad is reading a newspaper on the balcony. Ayahku sedang membaca koran di atas balkon. Dika is doing his homework using a computer. Dika sedang mengerjakan PR-nya menggunakan komputer. I got up at 5 a.m. this morning. Aku bangun jam 5 pagi ini. My mom is making fried chickens for dinner. Ibuku sedang membuat ayam goreng untuk makan malam. My grandmother is cooking traditional food. Nenekku sedang memasak makanan tradisional. I always close my bedroom door before leaving the house. Aku selalu menutup pintu kamarku sebelum meninggalkan rumah. I'm reading a book my mom bought me. Aku sedang membaca buku yang ibuku beli untukku. Mom and Dad are having a conversation at the backyard. Ibu dan ayah sedang berbincang-bincang di halaman belakang.
I always turn the light off before sleeping. Aku selalu mematikan lampu sebelum tidur. My mom is making a cup of tea for my dad. Ibuku sedang membuatkan secangkir teh untuk ayahku. I'm going home from a really long day at work. Aku pulang setelah seharian bekerja. I walk my dog every evening. Aku mengajak anjingku berjalan-jalan setiap sore. My sister is watching the cartoon while I'm writing an email. Adikku sedang menonton kartun saat aku sedang menulis email. I am buying fresh fruits with my mom. Aku sedang membeli buah segar dengan ibuku. I took a look at my appearance in the mirror before leaving home. Aku memeriksa penampilanku di kaca sebelum meninggalkan rumah. I take vitamins every morning. Aku meminum obat setiap pagi. I make my bed every morning. Aku merapikan tempat tidur setiap pagi. My father is fixing my brother's broken bike. Ayahku sedang memperbaiki sepeda kakakku yang rusak. I'm eating snacks while watching TV. Aku sedang memakan makanan ringan sambil menonton TV. I'm having dinner alone. Aku makan malam sendiri. I'm having lunch at school cafeteria. Aku makan siang di kantin sekolah.